Сегодня тоже пришло одно откровение такое, я хочу поделиться с Today a вами, revelation came тоже which актуально для I этого места. want to share with Невеста, you as которая была well, одета the красиво и bride изысканно. that was dressed beautifully Но and человек Божий сказал ей, exquisite это все ты взяла в долг. was shown. But the Зачем ты man это of God сделала? said that you've borrowed all Где this потеряла свою for одежду? debt. Why Невеста did you do удивилась, что that? человек Where Божий did you задал ей эти lose вопросы. your dress? And the Потому что bride это was было surprised действительно that the так. man of God asked her these Она questions покраснела, because it was не really знала, so. что и как ей ответить. И человек Божий She сказал ей, чтобы она blushed вернула все and это didn't know и what to нашла свое answer. And the собственное, man of God чтобы вообще told ничего her не to потерять. return all these clothes and find her own, Вот, такое so откровение. that Но я she думаю, что eventually здесь вы doesn't понимаете, lose что речь идет не anything. только об одеждах And here we физических, understand да, that it's not only но physical и не clothes только о долгах, that в которых is мы being иногда залазим. Что talked такое в about, долгах жить? but В долгах жить это когда ты живешь, not only но about одно дело debts там, голод, that да, we ради happen to be питания. in. А другое дело, когда просто ты And what живешь does it mean to live in debt? One thing is that when you понимаете? are hungry То and you есть, have to borrow to то, что ты survive, but зарабатываешь another и так thing when you далее. Но бывают критические live beyond точки, your не против means. того, что мы говорили, Of извиняюсь, course, there но are also these critical я не буду points, and I проповедовать о кредитах, don't о mind ипотеках. У каждого своя taking ситуация, loans. но в любом случае мы можем Each has что-то his own брать с situation. пониманием, что мы будем But отдавать. as we Но если у lend, нас as we take a несостыковка с тем, loan, как мы будем отдавать, и мы даже we не думаем, have как to мы будем это have a отдавать, plan how мы to набираем все это, give it то back. мы If живем we не по don't have, возможности then положения. how can we take? То есть это как взять If we вес don't have such an intention to сверх pay своей back, then силы we и live beyond начинать our means. надрываться. It's the same as if you И take таким a образом weight мы beyond your входим, strength and start to нарушаем try and гармонию lift it нашей up. внутренности и внешнего Thus, мира we и break the страдаем harmony of our от того, inside что with the страдания outer мы сами на world, себя and we навлекаем. do suffer, Вот, поэтому очень and we важно cause these как sufferings бы for не ourselves. завидовать. Вот. И, например, So некоторые it's люди, important знаете, что not to envy. но бедные люди Some обычно people, you know, that как бы не любят богатых. poor people don't like Самое, rich people. такое глупое и And нездравое, the most это когда они stupid считают, что thing богатый человек or это unhealthy очень счастливый thing человек. Вы when знаете, it что is многие considered люди, that a которые rich на man самом деле is a чего-то wicked достигли, man, они действительно прошли через ungodly очень man. серьезные испытания. But in И many некоторые cases, богатства, если мы не people who воруем, have не заработали, achieved something, they've gone стоило through очень serious большие силы. Гораздо больше, hardships, serious journeys, многие люди, которые and what they pay достигли, costs не much more торопитесь than the money that they earn. So don't приговаривать в том, что make они haste нечестивые, to воры, обманщики и judge так далее. or sentence those такой people вот who рабочий have класс, achieved который something нас that they are революцию thieves, сделал. they're У всех все забрать и всем поделить. bad people. Вот. Но это страшная вещь. It's like that Поэтому некоторые люди, которые revolution высоко when ходят they в этих wanted to вещах, они take также и all the духовное possessions давление and очень distribute мощное. it among Например, all the представьте, people, вам no дали matter who they $1 are. да? Я представляю, Imagine что you're некоторые giving нас не $1 вынесут. billion. Они вообще просто And потеряются. not all of Некоторые us с ума shall be сойдут, некоторые able пропьют to сразу же его. carry Пропустят, it. кого-то Some will go украдут. insane, Вы не some понесете will многие. Из нас start не понесут drinking. такой нагрузки, потому что таким человеком Many быть, will not который able умножает, to держит, carry such a еще load. благотворение творит и And развивает then это to движение. be such a man Это that люди to непростые. multiply it, sustain it, Они достойны уважения. do charity things, that's a Поэтому сегодня hard мы должны responsibility. So these people освободиться от deserve стереотипов таких вот примитивных. deserve Вот. respect. И And we've got to be обновиться set free разумом. from our primitive Начинать быть stereotypes здравыми and людьми. renew our Я думаю, mind что церковь это именно то and место, где люди be становятся healthy здравыми. people. Мне приходилось встречаться And I с think людьми, that the которые church действительно is a place where имеют people достаток. become Я healthy, очень духовные sound. люди. Я вот I've учился met в школе such people брата who Модена, он уже вечно are сейчас. У него quite друг миллионер, он rich, рассказывал. and I studied at school, and there was this brother Bert Clendenin, who had a friend, a millionaire, a very good businessman, but a very godly man, a brother. And he would travel with this brother Bert, and he would pay for those seminars and schools, provide for their living and food and travels, invested his finances in that project. He was not an ungodly person. Another brother who has a pharmaceutical factory, and that's very serious to produce medicine. And another brother I met in Korea, in South Korea, he produced one of the best types of ginseng. He makes
tea, продаются в powder аэропортах tea, международных. and it's По sold in планете. international Очень airports качественный. all over the world. A Я very помню, good он принес quality. подарок этот, и я пил этот женьшеневый чай. Это I remember he невероятное brought качество, начиная от as a коробки, gift, and I дизайна, took it. It's a каждой very пачки, там, good градуса. quality Это thing. просто, а он верующий, он рассказывал, как он пришел к этому бизнесу. But that brother was a Потерял believer, всё. and he shared how Он he ходил came to this пешком, у него business. даже не было денег на общественный транспорт. By that time, he Он had lost живет в everything, машине. and he would У него walk было on his foot, разрушение no в жизни. car, no nothing. И он начал In his молиться. mature age, И он and взыскал he Господа и стал experienced the просто destruction in his life and started по-настоящему, praying to обновил God, всю свою веру. И он and понял, him что та renewed, вера, которую он totally веровал, renewed his она не faith, привела его and в realized that the жизнь measure of блаженства, faith that счастья. he И он веровал had неправильно, before он didn't take him пересмотрел свою to веру. happiness. Something was И wrong with his уверовал faith, заново, and he по-новому. reconsidered Понимаете? his faith and believed Это я сам afresh слышал in эту a new историю. way. Я был в Корее, меня пригласили там преподавать. I heard it firsthand, Это this институт story, Питера Вагнера, WLA. И там были as люди I с taught церквей, at this и где-то на дне Peter Wagner's 5 я был Institute. слова, и там были разные люди, студенты. And I was there merged in the word, teaching, and it was quite an honor for me to teach there after all the apostles. So I stayed there for about a week, and he was also there invited to share about business principles. He's a very wealthy man, but very spiritual. He came there being on a fast, long, deep fast. Just think, a millionaire on a fast. If you're a wicked, wealthy man, who will fast in that case? But he came on a fast because he loved the Lord. And he didn't fast for money, he fasted for his heart. So he refused to eat even when we were there, and he shared what he had with those people. And I was really impressed because such anointing was flowing, powerful, heavy anointing flowed through him. So he started praying to God so that he would just come to him, to the real God, the way he is. And the Lord gave him a renewal and told him to start a business. And God just gave him ideas, business ideas. And he told him to make this ginseng tea. And he made it very good quality, starting with design and to the quality of the tea itself. And also talks about the maturity, because it is said about God that his works are honorable and glorious. God does quality things. He does quality work. If he heals well. If he saves true. If he moves a miracle, he does it actually, he does it really. So his works are honorable and glorious. Whatever you do it of good quality, because the scripture says, whatever you do it as for the Lord. Because oftentimes we face this negligency in Christianity, and it even becomes a norm because we speak it by grace. But if you really want a true thing in your life, you have to stop it. Вплоть до того дошел, что Господь его стал вообще вести. Он говорит, езжай на гору Арарат. So this Там brother растут невероятные редкие ended up растения. when God spoke to him, saying, "Go to Mount Ararat, because rare plants grow there." So he did go there and gathered really rare plants, and he added it to its tea, to the tea. And he said, I never knew such plants grew on this mountain. Such incredible things he shared. How the Lord spoke to him quite certain things, specific things. And when he was teaching those people on business, he taught them to hear the voice of the Lord.
And that's amazing. When God dwells within you, and He is a businessman, and He is a successful businessman. So perhaps some of us have to change our lives. Because your life has been flowing in a certain paradigm, certain constant, and you are not moving anywhere. But you have to fight for life, then you grow. If you don't do anything, then you are swept away. Jesus said, whoever do not gather with me, then he scatters abroad. And I remember that man started praying for people, and he turned out even a prophet. I didn't know it. And such a deep prophet. He pierced my heart right away. He looked at me and said, "You are the one who should pray for me." And that was the first time I saw him. He said, "You know what I'm talking about. I see an explosion, I see a bomb." And he started piercing me through. I nearly died. And I said, "Dad, this is you. My father was talking to me in adult talk." And it was really shocked. I didn't expect how God was speaking through him. I came, to him so that he could pray over me. Not that I was going to start a business, just, I needed to hear, and that's the way I've chosen for myself. So far, I don't want to do anything to harm my ministry. And I think that happiness is when you are involved in a thing that you really love doing. That's when you are happy. And even when it provides for you, that's even better. And we all can call forth the best advisor, Holy Spirit, and He can give you the best advice that your life becomes happy. And people, even in our church, who received the word by faith, they testify of changes in their lives. They say, "We didn't do anything, we just received and believed the word." That's where we need to encounter God. There is mammon, of course, but mammon is love of money, and that's evil. And we're not talking about that. So I was really overwhelmed by what that man shared and impressed by his prophecy. Such a man of that level in the spirit was in business. And he's involved in that ginseng business. And he has the product of the best quality. Moving in a very deep fast and a crushed spirit, such an image of a man of God, Christ manifested in him, bondservant of God. So we should never look at people with human eyes and judge him out of our own depravity, but we should evaluate things and people out of our own sanctified inside. That's a low slave spirit when we judge people on that level. Suspect, envy, judge. Of course, the Lord sees and knows everything. And there it was said about the bride that she took the dress for, she borrowed it. It was all expensive and exquisite, but taken for debt. And we should also realize the way we live, the quality of our life. Are we able to pay back that loan? Do we have a plan? If we want to raise the level of our living and we are not bothered by how are we going to do this, then there is sort of a discrepancy and we are going to suffer. We will have to hold account for that.
Ей было сказано, где ты I'm just потеряла свою interpreting that одежду, ты в revelation. чужой одежде. And she was Ты asked, где-то where did you увидела lose что-то, ты your завидуешь clothes? другим, ты хочешь так же You're хорошо wearing выглядеть, так somebody же, как else's в этих clothes. брендах там и You're так далее. envying Но, someone, want ты to же have the другая, same другая. brand clothes and Где look твоя одежда? it's И вот я думаю, nice, что but это where к is церкви. your own Невеста — это церковь. clothes? Когда мы одеваемся в And I чужие think одежды, this is и to the оно не church, по when the нам, church это не наше. И is хотя с виду clothed вроде in как someone красиво и else's изысканно, clothes, which doesn't fit her, понимаете, как? though it may Но look exquisite здесь and она expensive удивилась, and что человек Божий well, проник и but there понимает she was ситуацию. surprised that the man И of God удивилась, но это было действительно так. has an understanding of her situation, and she И не blushed знала, and she что was ответить. И ashamed, тогда человек Божий сказал ей, didn't know what что to answer. иди Then the ищи, man of God найди свое said, собственное. А это go возьми. and find your own clothes, Вот, and чтобы these you have вообще to ничего take не back, потерять, потому что ты можешь потерять so все. that you don't lose everything, because Вы знаете, otherwise you вы may теряете lose его. everything. Когда они начинают жить нечестиво, And you know that people когда они lose живут faith уже when they не по start living совести, когда они ungodly пренебрегают ways, голос совести, not когда они отодвигают правду according to their совести. conscience, when they Они могут neglect its потерпеть voice, кораблекрушение. Мы встречаем такие случаи. they даже can на experience постоянной a shipwreck of Вот, their и мы faith. многое видели, как ревностные люди, We've seen там, things like служители, они that. падали очень низко. People who used to Просто be потому, что где-то zealous они in попустили жить ministry в неправде. go very low, Они fall, согласились с этой неправдой. because they Понимаете? allowed Маленькая неправда such пошла в some сердце, и они с ungodly ней thing, согласились. Она a же little разрушает. unrighteousness Она entered же their растет. hearts and И это brought очень серьезно. destruction, because it Поэтому сегодня мое grows. слово к вам будет. That's very Я serious. зачитаю My из word Откровения такие today, слова. and I Из Исаии. read from Ибо как Revelation, новое небо и from новая Isaiah, земля, for которую я сотворю, how всегда будет new перед лицом heaven моим, and new earth that I говорит Господь. will create Так будет shall доселе always ваше abide имя before my face, Здесь then shall be your Господь name. говорит, что я, So there the Lord says, значит, сотворю. I Понимаете? shall make, I Как это? shall create. Ведь это же вечность. How come? Он уже новая земля, он живет This на is Луне. eternity. There is Скажите, already вы поймите сейчас. living Может with быть, the вы первый new раз такое earth, не with the слышали. new heaven. Оказывается, есть новая земля, Listen новое небо, carefully. которое он Perhaps you сотворит только. Haven't heard Понимаете, в будущем yet. времени. Turns out О that чем здесь говорится? he Он говорит, еще still раз, has to слушайте make, внимательно. he shall Ибо как новое create new небо и heaven новая and земля, earth. I которые read it я again. сотворю. For as new heaven and new earth that I Значит, shall есть make. в Божьих планах Do you новое небо и understand? новая земля, которые еще не Comes out сотворены. that in God's plan there is А new уже heaven and успокоился earth that he hasn't made yet, Значит, там уже but творить he's нечего. already come to rest on the Есть что-то seventh такое, day, что он еще nothing to сотворит. make. И он дальше But говорит о still, том, there is что something это that he связано с shall Богом. make. Значит, And further on, he talks я about сегодня it being connected with the считаю, people что of это God. то, что мы с вами сотворяем. And today I небесном think смысле в земном. that this is И я сегодня about призываю, what что мы we должны should что-то сотворить make новое. in the heavenly and in the И earthly он говорит, что realm. ваше And семя I будет там. urge and Имя. call all То of есть без us нас это to невозможно. create things. Вот. И я сегодня хочу It's вдохновить вас, not чтобы мы possible to happen сотворили without свою us. жизнь новую. And I want to Вот сейчас call взять, если нашу жизнь, to urge любого all из of нас, us to create new life не within я там, ourselves, and ничего личного, а именно к любому человеку. not talking about any То ваша, person, but I speak it to твоя жизнь, anyone. она, ну, может быть, ты можешь сказать, что она еще не славная, да? For В каком-то, может быть, instance, пограничном your life состоянии. can't be Может, called где-то при- glorious при- yet. кого-то You're стресс, on у some кого-то еще borderline, неочищенная going рана, through там, some у кого-то stress. ошибка, Your которую сейчас раскрывают, wound has been healed and кому-то cleansed. стыдно за свою жизнь, да? Going Ну и through так some далее. sort Не у of всех всё mistakes, плохо, you у feel них ashamed всё for your нормально, life. но и хотелось Well, бы лучше. Some people Вот. have it all right, Но остановиться вот как бы в стагнации, But ничего не делать с этим, это одно, да? to Но есть люди, go которые still продолжают and do nothing about сотворять. that, Я that's сегодня one хочу thing. вот But этих there are людей people who вызвать. continue Я хочу вызвать making, этот потенциал, continue creating, чтобы он producing проснулся. things, and that's Потому что what я I призван, want to call forth, чтобы делать людей сильнее. to call forth such Вот. people, И я because сегодня I am вызываю вас, это небо. called, I'm meant В to каждом make человеке people есть небо и stronger. земля. В каждом And человеке there is есть a heaven небесное, and an что-то, earth и in что-то every земное. person. И сегодня Господь Something хочет вызвать heavenly and небесное. something Понимаете, earthly. Он And хочет today the поднять в нас Lord wants небесное, to и call чтобы мы forth this сотворили новое heavenly небо для thing, себя. То есть, другими словами, to обновили raise us up, отношения and с that Богом. we can Пересмотрели свою create веру, как this вот этот new брат, я heaven его and new вспоминаю, earth, очень сокрушенный, меня прям renew крушит, our relationship потрясающий with человек. God. And Ну, то есть я был I очень, remember one man, буквально ошеломлен его личностью. this person Вот, и that он, я I've думаю, just что shared about, I was миллионер, долларов. overwhelmed То with есть, this возможно, что даже person. I think мало he is сказано.
millionaire. Но он очень скромный, кроткий человек. And he's also very meek person. Однажды я And a встретил тоже одного prophet. интересного человека. Он Another посол, time I met an interesting person был, значит, в was правительстве, у него also были when встречи с президентами. I met this man. He was an ambassador аудиенции in a country, встречали, и and he would проводили have время these часами с разными audiences, президентами face-to-face разных meetings, talking to посол different Южной Кореи. countries' Вот. presidents, И, and he was the ambassador of пророк. South Korea. понимаете, я был And тоже he also ошеломлен. was a prophet. И он сказал, что я каждый And день I was shocked молюсь again. духом 3 часа. He said Потому he что на моем prayed уровне in tongues. He невозможно prayed by the выстоять, Spirit every если day вы for молитесь. 3 hours. Говорит, я пробовал, Because я понял, otherwise, что if I мой pray уровень less, это 3 часа I would молитвы not be духом, тогда я able буду to хорошим endure пастором. on my position. И президенты некоторые And звонят I ему и figured просят out слово от that Господа, was он им the пророчествует. time Или же молится по телефону, that I had to исцеляет, pray. как And неизлечимым when a болезням. president Много comes to чудес me, рассказывал. Мы были на одной из he этих would prophesy конференций, to them. и он просто рассказывал в Китае. He would prophesy Каким and образом он instruct служит them в on правительстве phone calls. пророком. Я думаю, что вот так вот двигались, как Илья. So that's the Вот так way вот I двигались think that пророк people like Даниил. Elijah moved, Они были при Daniel царях, moved this и way. они были пророками. They Я were верю, by что their там kings среди них and может they were обязательно быть prophets. Божий человек. And I believe that Я a слышал, man в of God Голливуде есть can один be пастырь, который on that тайно, level. ну, как бы, I heard конфиденциально, that in ну, как, пасет, there are pastors in Hollywood суперзвезд. who have a secret ministry. They shepherd secretly, like some superstars there, and famous actors and actresses. They're not ready to confess openly their faith. Doesn't mean there's something wrong with them. We know Joseph from Arimathea was a secret disciple who gave his tomb for Jesus. And that's a serious thing to do because it was made in a rock, very hard work, very expensive thing, and it's transition to eternities. It was a privilege that Jesus took that tomb, such a secret disciple. And there are other people like that who are not ready to confess because of threat of persecution. So that pastor serves those actors and all the staff there. That's beautiful. In places we would never think that God moves, God establishes His people, like He put Shadrach, Meshach, and Abednego, even with the wicked kings like Balthasar or Nebuchadnezzar himself. So our stereotypes may be primitive at times, and we believe in them, and they're wrong beliefs. That's superstition, not faith. And the church has to believe again, afresh. When I look at the body of Christ today, I realize that one of the overall disease is absence of maturity in infancy, deep infancy. And it's so important that the church has teachers and prophets, apostolic ministry, so that she's able to see things. Because pastors horizontally, but a prophet, apostle, they raise up people the vertical into the heavenlies. So we've got to reconsider and create new heaven in our hearts. Heaven and the earth. The earth is your life, your occupation, your time spent, your body, the way you take care of your health, how you spend your time, idleness, laziness, or the opposite, when your body becomes a good temple for ministry. So this word today comes to us where he says that he shall create, he shall make new heaven and earth. But there's other scripture place in Revelation when the one seated upon the throne said to me that I create new heaven and new earth, and he says it is finished, that I'm the beginning and the end. Whoever thirsts, I will give him to drink of the source of living water. And
To the one who Там у нас overcomes, будущее время. I shall be his он God and сотворит. he will be my son. Он говорит, я сотворю. And this Да? previous scripture А place, здесь у we нас, see the что future он tense. творит. Это настоящее время. But here Сейчас творит. we see and read that Значит, he видите, как is написано? making, I Он говорит, make. я творю все новое. There I Значит, make это сейчас Бог творит. new heaven and earth. This is now Вот. that И, God is Бог creating. творит. Что Он творит сейчас? И Он And what дальше is продолжает. God making? What is Что he creating right now? побеждающий наследует все. И я And буду ему Богом, later он on, будет сыном. То есть это continues цель, that чтобы the one who он overcomes, стал моим Богом. that's a purpose. Но ты скажешь, ну это So так that he просто, becomes так my Бог. God, Да, I've но got to может be быть, не твой overcomer. всё-таки. Он Бог всех. для You тебя. may say, oh, he is Но my лично God. не твой. Yes, Он еще не but стал лично твоим still, Богом. perhaps Он not. говорит, только He's побеждающему God я дам for all быть in your личным regard, Богом. but he's not your personal God. Он говорит, что я ему For the буду one who Богом, overcomes, а он будет he says, мне I will be his сыном. God and he shall be Мы my иногда son. обобщаем вещи, как бы подводим под но это теория. Sometimes we понимаете? make Человек не things знает Бога, general, Павел же сказал, but that's a Судова, что он theory. сказал, многие из вас не Man знают doesn't Бога. know Церковь. God in that Значит, case. в той церкви Коринфянам он не был Богом When Paul для этих людей. talks to Понимаете? Corinthians, we Он can был Бог see для that всех, he was not но personal лично для тебя God for он не those Бог. people. He's Иногда God мы for говорим all ему, of что ему you, делать, посылаем его там как but he's посланника, not your сделай personal, то, your own и то, God. и то, и And помоги sometimes we здесь, speak и to Бог God такой, what he should do for как us, слуга do должен this and бегать that. по нашим молитвам And на as a подножках. Ну, servant, это God is ужасно. supposed to run Мы вроде around просим, fulfilling our prayers. смиряемся, слава That's тебе, horrible. но повелеваем It ему looks as if we were asking, конечно, humbling Бог не ourselves, собирается but in это reality we are делать. commanding Чтобы him. And of повиноваться course, God ему, is not указывать, going что ему делать. to Это как do. типа молитва, He's но на not самом going to деле это, obey my конечно, orders. слезы закрываются, и Бог такие вещи не слушает, потому что In это, such a prayer, это унижает. heavenly Если он делал windows то, are что мы просим, closed. God и doesn't Иисус listen говорит, что to such стоп, prayers. тихо. Так язычники делают. Так язычники And Jesus says, hold on, that's the Одевает way он лилии, Gentiles pray. когда они не просят. But look Лучше at the Соломона. lilies. He clothes them кормят, when когда they они не don't просят. ask, better than Лучше те, Solomon. кто He заботится. feeds the birds when they Вы не don't делаете ask. это. Так делают язычники. Вы же So don't do that. It's просто Gentiles говорите who так, do Отче that. наш. Слушайте, и он открывает молитву, каким But образом к нему you обращаться. pray То like есть that, and верите he вот таким образом, как reveals Отче the наш. prayer, our Father in Вот, heaven, это гораздо so that we сильнее, can чем pray. прошайничать. And that's quite more И хотя мы powerful называем это than молитвой, begging, там, и вот начинается дай, we call that и вот prayer, вот эта вибрация, saying негативный give, дым give, вот этот вот do, идет просто do. от земли, и And это it's all ужасно. negative И мы называем smoke это coming молитвой. up from the earth. И здесь We Господь call говорит, that prayer. пересмотрите, сотворите новое небо, And here the Lord speaks, reconsider, пересмотрите свою землю. create new heaven, reconsider your earth. И написано, земля дала плод свой. And it says Сошел that the дождь, earth gave милость its истинно fruit. обладались, правда, и там The rain и came, милость, да, значит, они the truth соединились, и вот земля and дала mercy плод свой. kissed, they joined, Небо and the сошло, earth, земля land ответила. gave its fruit. И Heaven вот comes что мы down, можем the сотворить earth в responds. нашей жизни? Вот, это And прийти what к can we нашему, create к in our нашему lives? наследию через исполнение обетований. We can come to our inheritance through the Я помню, был fulfillment на of the конференции, и там promises. в Туркмении брат один был, его пытали. I remember at the Туркмения, conference знаете, we Армения, закрытая страна, listened to a там чуть ли brother не вторая после from Северной Кореи. Turkmenistan, and you По know that природе it's a вот своего- country, своей a land of замкнутости. harsh persecution. Вот, один брат там был In the туркмен, nature он of рассказывал, its как его пытали. closeness, it's second after North Korea. He was arrested, put to basements, prison cells, and he was tortured. And the world society had to be engaged in rescuing him, giving a ransom. And he shared. Eventually he had to immigrate. And those at that conference, those who wanted to hear about persecution in Turkmenistan, went to his seminar. I was there, and they said to him, "You're such a hero. Tell us about it." And he said, "Guys, let us knock it off. All this noise about being a hero. That's that's not the way it is." And he even said he felt ashamed for what happened to him. He said that the only key that helped him to endure with the tortures,
that I remembered the promises and I stood on his promises that Lord personally spoke to him. That's very important. Abraham inherited the land because he had the promise. Because God said to him, you go, you walk out of the land, and I shall give you an inheritance. And he had only a couple lines of promises. But we have thousands of them. And out of those, there have to be personal promises. Let it be 2 or 3, but they are yours, specifically, personally yours. Not in common, not generally, that doesn't really touch your heart, but your person. It's so important that man should live by the promises of God. And it's so important that we hear God's promises to ourselves. I have promises in my own life, and sometimes you forget them, stop believing in them. Sometimes you look at the circumstance and you lose this sharpness of the experience of their presence in your life. Of Abraham, it is said that he did not hesitate in the promises of God. And so there are spheres where we have to renew those promises. I mentioned several spheres. So I make all things new. And I want to declare it in this place, this new season. New time. But in order to make new, you have to leave the old. Let it go. There happen situations that are really hard, tough, and you let it go. Don't confront yourself to the situation. Don't prove your own thing. You can look at yourself and just be disappointed, you know. It's not that everybody else is guilty of your situation. That's craziness. It comes of your evil heart, of the bitter root. When a person makes everybody else guilty, that's wrong. You don't know God. You have to blame yourself. Nobody is guilty in your problems. God is not going to listen to you, all these accusations. He said, what do you have to do about him? You follow me. How does it concern you? So it's very important. God makes all things new, first of all, in our new man. Manifest, demonstrate your new man. That's what we have to demonstrate. Nothing matters in Jesus, what nationality you're, or circumcised or uncircumcised, you're bishop or no bishop. What matters is how much of the new man is within you, the one according to Christ. That's the most important. The image, the nature of Christ within yourself. If it's not there, whatever you may be speaking, that's all empty thing, because new man is the most important that can be. So create this new heaven and new earth within yourself. Present new creation out of yourself before your brothers and sisters, that they can evaluate your new man. If the church realizes that you're an old man, no new man, you beat people, you bring people sorrow, how can you say that you're a new man? That's more important than circumcision or uncircumcision. It's more important than your weird truth or your weird works. So let all people go. Set everybody free and walk before God. The second thing that God makes new, it's new relationship. I have to reconsider our relationship. Some have cold relationships. Some have even rude relationships, even within their families. We've got to renew. We ought to be tender and reach, achieve that we speak truth with love. We're tender, gentle. You may say, well, this is the way I am. Well, you have to die, crucify yourselves. That's the way you used to be, and now you have to work on yourself.
And some have no relationship or cold relationship. When I realized that, well, I also realized that's not easy. It's not simple to build relationship with people around. But when I started humbling myself and I started being more attentive towards people, relationship just came. Where I used not to pay attention, not to accept, maybe put myself higher. But when I realized that these are the people whom God gave to me, I saw that those were wonderful people. They're incredible. They're so rich spiritually. They're so interesting. My life became more interesting because I had new friends, and every new friend makes you better, makes you richer. So whoever wants to have many friends, you've got to be friendly yourself. Not a rough, righteous, self-righteous person, but gentle and meek, tender. That's what I desire for myself and for all of us, that we may reconsider a relationship that we already have. Perhaps there is a need to correct them. There is a need for more tenderness, more attentiveness, more care, more attention. Perhaps you are not the best way behaving yourself. Perhaps your attitudes are not the ones of Christian, and the Lord desires for us to renew relationship. I am just talking on what it means when God is building a new thing in your churches, in your families, within yourselves. First of all, it's me. I've got to be a new man, not old, but the new ones. And my relationship with brothers and sisters ought to be according to Christ. That's very important. So new friends are next thing that the Lord desires for us. Sometimes we just fall out of community, get isolated, and keep staying just with the ones who are closest to us and not sharing it further on. It's important that we expand our fellowship. Some said that old friends are better. It sounds nice. Sometimes old friends are not the best, and new friends are quite good. I think that we need new friends, not instead of old ones, but plus. Because the Lord said, I give you new covenant, that you may love one another. He joined the new and the old, not throwing the old thing away. And we are brothers and sisters, and you are all wonderful and beautiful. But I cannot call you friends, because friend is something personal, intimate. I want new friends. That's true. I know how wonderful that is when you receive a new friend. And many people have no friends, not a single one in church. And I know why. Because they are not friends themselves. It's because of them, not because people are bad. But this is because of me. If I don't have a single friend, it means that I can't be a friend. But if I am myself a faithful, good friend, then the Lord will give friends. I have friends. They are amazing, unbelievable friends, people, both brothers and sisters. I do have friends out of sisters, and that's incredible happiness. And it's horrible when a man has no friends to whom he can pour out his heart. So I want to inspire you, dearly beloved brothers and sisters, make haste to create new heaven and new earth. And here he said, I create all new things. It also means new spheres in ministry.
Господь стал And it's, обновлять. И новые I сферы also для have служения. seen И я видел, что я начал пастором вот, that the в Lord нашем братстве. brings in Но new Господь spheres. стал You start with being a выводить, pastor, дальше от людей. Я сначала but the Lord боялся, потому что такое takes происходит. И me стал further on. возводить, чтобы созидать пастырей. First, I was kind of bothered about that, but the Lord is taking me to build up other Ну, может pastors. быть, это, конечно, минус мне. And in our church, Потому что я I don't know перефокусировался, everybody's мы names построили команду even, maybe пастырей, that's которая bad, хорошо but всех we've народ, built up a наш народ, team они of приходят, pastors исповедуют, занимаются вниканием в жизнь их. who take care of the people, Меня Бог перенаправил take пастырей confessions, созидать. bring Это teachings, тоже all преобразование the служения. things И to Господь take care хочет of the sheep. преобразовать твое There's служение, also Он хочет его transformation of the возводить, ministry, and the Lord воздвигать does предел, desire to чтобы transform ты your ministry, рос, to expand your чтобы limits, сфера so that you влияния can grow расширялась. and Понимаете, и the в sphere of глубине, your и в широте, и в influence высоте тоже. Поэтому extends наблюдайте эти the вещи. Если вы depth, хорошо the служившие, height, the приготовляете length, себе and the высшую width. степень и великое And наследие в those Христе Иисусе. who Хорошо minister служите, well, they и Господь prepare будет a highest преобразовывать ваши новые degree сферы. for Это themselves, все and вера. the Lord Это shall be именно вера. reorganizing your new spheres. Вот. It's all Поэтому done by сотворим love все and новые faith. сферы для служения. Мы начали So let построить us миссионеров. make И тоже, these не new было spheres финансов. Но мы поняли, что in можно ministry. и поработать, подзаработать, We started поехать и at так certain далее, и так time далее. sending Таких out свидетельств очень много. missionaries, no Мы изучали эти money, истории, but we подвиги realized we миссионеров. could make Поняли, some что money для for нас тоже that, это мы можем это and we сделать, started потому что у нас есть великий Бог. searching, А где взять researching деньги? the lives of И Господь the открыл нам. missionaries А that где went взять before us. We образование? saw that Как it was нам поступать? possible. Как эти God would языки provide. буддисты? Да мы не знаем ничего And where to get буддистов. education, Мусульмане, languages, индуисты, Buddhists, и в Индию Muslims, стали посылать, в Hinduists, Тибет. and we started sending out into в Азию, в India, Камбоджу. into Tibet, Такие страны Asia, эксклюзивные, Cambodia, в Европу. such ребята пошли countries, быстро. И это все, difficult countries, and people went, может быть, and it all кто-то не happened понимает, думает, ну это как-то там, может, кто-то там by faith. помог там или что. Да никто ничего не помог. Some people may Вот think оно that всё, somebody это всё helped так, us to go даже through. бульки. No, there was no one. Понимаете, по вере, It just в немощи, happened из маленького by семени. faith, И пошло, in и weakness, пошло. out of a small Дорогие seed. братья и сестры, вот, ну, It went давайте forth. что-то So, сделаем в dear, своей жизни. dear ones, Давайте let мы us do будем something рядовыми about our lives. последователями. Давайте Not be сделаем какие-то ordinary невероятно brothers, прекрасные not be вещи. ordinary Давайте Christians. не будем Let us do обыкновенными incredibly beautiful людьми. Давайте things. будем необыкновенными людьми. Let us be Не будем проживать в extraordinary своем things, наследии, в своем маленьком extraordinary мирку, people, что-то ворчать, бурчать, там, not таким dragging слоновым miserable маленьким lifestyle, паучком, grumbling, complaining птицей, like a little райскими spider, птицами. but be Полетели, beautiful будем радоваться birds, нашего Господа. paradise birds. Ну и We заканчивать fly этим, off что and to новые bring сферы gladness to для the heart of our творчества. Lord. Понимаете, ведь Господь же, Он And творческий. in the end, some Это new слово, spheres ну, in там, creative Он works, creative Он сотворил arts. все, Он даже The сотворил, Lord is a creator. He ягоды created для человека, да? Которые even для some человека berries есть. for Они, man может быть, такие that специфические, only что man что can какая-то eat, can птица, наверное, enjoy. нельзя съесть. Но такое разнообразие вкусов, да, Not every цветов, bird can да, take berries, but возьмите it's so a везде, там, diversity флоры, of фауны, colors and звезды, микромир. forms and Это все так shapes, дивно. И stars, для нас тоже мы имеем доступ к этим micro научным world, открытиям, micro доступ к этим universe, творениям. and we have an access today to all this creation, И почему такое богатство? to the Это Он сотворил scientific больше гораздо, discoveries. чем мы можем Why? даже тысячную часть He увидеть, created как говорится, much дно more океана that меньше we изучения, are чем able to поверхностного see моря. even a Зачем thousand такое part of богатство в it. океане? Why Зачем эти such глубоководные рыбы, diversity? которых мы Why никогда such не увидим? richness? Why those Бог depth сделал больше, чем можем даже fish с вами понять. that we will never see Зачем Он это actually? сделал? He Потому что Он created богатый much more that мудростью. we will ever И able Он to творец, Он comprehend. творческий. Бог Because творит He все is новое, rich чтобы у нас были in новые mercy, спасенные люди. He is creative, очень He is важно, creating чтобы мы, all things new. Проповедовали людям It's so Евангелие. important for us Чтобы to новым людям preach the проповедовать. gospel to Это people, так прекрасно, to когда preach новый it to человек the приходит в new церковь, people. все меняется. Один It's so человек wonderful новый when new появляется, man вся comes to атмосфера church. меняется. One Это как даже в new большой person семье, comes один and the ребенок whole появляется, atmosphere уже всё покойно changes. будет. Like a Потому new что child in a big уже всё family, Вы and знаете, all что things ребенок go это new. один. Это Everything всё changes. меняется. Just one И один child is человек able попадает в to церковь, часто в церкви даже, и ни одного крещения в году. change it all. So Наоборот, он one new мешается. Это person беда. in a У church. нас должны быть новые люди. А для того, We've чтобы got новые to люди have были, new надо people, проповедовать. baptize new Понимаете, people. один новый But to человек, have он new меняет people, we всё. need to Благодать preach. вся меняет природу свою. Люди начинают All the заботиться о нем. grace Начинается changes все its живое, понимаете? nature. People Ребенок start to родился. take care Тут уже about все this new другое. baby. И It's нам being нужно born. богатство.
And Нам нужны so эти новые everything люди, потому comes что new. нам самим So они нужны. preach the gospel, Все творится share новое, with people. это We новые need those высоты new с Богом. people. Берите новые подвиги. I create Ставьте all себе things новые new. цели. These are new Пусть high они будут places, восхитительные, new высокие, exploits, благородные, no новые purposes in высоты, God. May those новые be территории high, для обладания, noble, новые народы, beautiful, новые дары new Духа territories for Святого, possession, новые new откровения nations, new gifts Бога, of the Spirit, новые откровения new Христа. revelations of Всякое God, пробуждение new всегда приходило, revelations of когда Christ. церковь видела новое откровение Any Христа. Она revival по-новому that получала came какое-то понимание happened when грани the church Христовой, received и a она fresh взорвалась revelation of пробуждением. Christ Новое and понимание would Церкви explode Христовой. it with Все творится revelation, new новое, это understanding новый of the Church порыв of восхождения Christ. в первой любви. There make all things Возвратите new, себе new первую любовь. Поэтому я сегодня prompting призываю здесь for the новоявленных, first love. челябинских, Уфа и Return дальше your first это life, сотворить your новое first небо на love земле. to yourself. So Вместе I с urge you Богом. all to create Давайте new сотворим. heaven and new earth for yourselves together with God.